Bentornati a tutti, io sono Pliskin e continuiamo con la RYUJIN Industries. Dopo il macello dell'ultima missione, dell'ultimo video, vediamo come continuiamo. Andiamo dalla grande capa. Un momento, ma dove Andregia? Penso che Andregia sia rimasta nel nascondiglio dove lei volete aspettare. I'm just concerned the Per qualche entire station motivo, was wiped out tornata by lì. something. Don't worry, we'll figure it out and get that shipment back. Cos'è successo? Hey, Good, Oh. you're here. See you again. It's time to put a plan in motion to take full control of this situation with Infinity Ltd. Vediamo se sei un buon leader. In due time. We don't know to what extent Infinity has taken the current neuroamp schematics, so our top priority is completing our own. Let me introduce you to Veena Kalra, Head of Research and Development. She'll give you the initial details. Yes, details. You see, the internal neuroamp is supposed to consist of two parts. The first part, the part Infinity stole, handles the manipulative effects. The second part is a shielding modification designed to protect the user against other neuroamp users. Ok. Big time. We'd be the only ones unaffected. No one wants their greatest asset used against them. Once Giusto. Veena can complete the internal neuroamp and shielding mod, the plan is to outfit you with both and have you infiltrate Infinity Ltd. E posso tenerli? Can't risk the assignment until we know your mind has the necessary protection. È ora che io provi questa nuova tecnologia. Eh Good. sì, I'm glad you see this as an opportunity. lo è, lo è. And I love a willing subject. Now it's just a matter of getting the key ingredient. The final kink in both designs was finding compatible materials to use for conductivity that the human body wouldn't reject. I've finally created the perfect alloy, but it requires a newly discovered refined element called rothosite. Mai Which is sentito. where I come in. We have a confidential contract with Consolidated Mining to gather, refine, and ship the rothosite straight to us. Their last shipment is late, and neither we nor Consolidated Mining have had any communication with the Carinae station. Bene, quindi dovrei andare a sparare chiunque li abbia ostacolati. Così. A sentimento. Correct. Già. The updates have been regular up until now. Last we heard, the shipment was ahead of schedule. We need you to head out there, secure the shipment, and bring it back here so Veena can Ovviamente. complete her prototype. And I want to know what Sì, padrona, sì. We need to take any safety measures to make sure this doesn't happen again. Bene. The mining station is CM Station RC-1. It's on a moon called Carinae 3A in the Carinae system. The shipment should be in the research and control tower, but the outside doors are kept locked down. Ma This si fa keycard granata. will let you enter the mines so you can access ok. the tower from the inside. Good luck. Bene. Allora vado a recuperare Andregia ovunque sia e vado. Bene, tu sei rimasto qui. Ecco Andregia. Yes? You need something? I will watch your back. Muoviamoci. Mi ero dimenticato di riprenderti da qui. Un sistema un po' povero. Ah no, vabbè dai. Scommetto che qualche punto di interesse c'è. Il punto è, ci interessa abbastanza? Il punto. Un pianeta roccioso, liquido congelante. Ok, le condizioni in questo pianeta fanno piuttosto schifo. Ehi, quella è una nave degli astrali. No, troppo lontano, non ci vado. Altro da fare. Visto che c'è un ecliptic qua. Ehi, ciao. Sì, il mio boost pack fa questo effetto. Ti butta a terra. Dove stai andando? Dai.
Andreggia, era mio. Che pessima compagna di squadra. Vediamo, deposito liquidi, mercurio, acqua. Wow. Cucù. Usiamoti come avvertimento per gli altri. Ah, ho fatto un'attività secondaria senza volerlo. Bene. Cosa mi dice che il sole qua è un po' irrilevante? Allora, qui dentro si può entrare? Sì. Allora, devo fare un po' di salti qua col boost pack per lanciarvi. Ecco. Funziona. Quanti ne devo atterrare con la spinta? Parecchi. Voi siete abbastanza, quindi posso fare il mio obiettivo, no? Quindi stai ferendo un po' troppo, però. Sì, forse sono stato troppo... No, non abbastanza. Allora, cacciabestie. Tecnofilo raffinato pacifier. Beh, non mi interessa. Proiettili a calibro, basta. Quando avrò bisogno di soldi ve li prenderò. Not exactly the lap of luxury, is it? Wow. Posso sollevare 20 kg con questa facilità. Ah, giusto, non c'è gravità. Ha senso allora, allenarsi con 20 kg messi nella panca con gravità 0, perché quello è un disco da 20. Se apro lo scanner vediamo che la gravità è .36. Che ve ne fate di una palestra? Ditemelo, quando, anche se vi mettete qui, non pesate un accidente. Ehi, se l'è cercata lui comunque. Scavi ricavi, aumenta i danni da attrezzi impugnati ulteriore del 2%. Grazie. Ehi, siete un po' troppo forti voi per usare i miei trucchetti di boost pack. Merce di contrabbando, interessante. And succeed at that before we are discovered. Tranquilla. Che microgun hai? Ah, normale. Dunque, smettila tu. Te l'ho detto di smetterla. Non mi dai mai retta. È ora di farti... che cavolo, però salto troppo qua col boost pack, buttarli a terra è un po' difficile. Dai. Ecco, grazie. Ouch. Meno male che sono resistente agli esplosivi. Ho un trauma, pacca, aspetta, lo volevo prendere. Che cavolo. Allora, tu che hai? Antisettico. Ma perché valgono così poco queste tutte? Un mugshot vale molto di più, a questo punto prendo questo. Spoils of victory.
Hopefully they amount to something. Sì, c'è tanta roba qui. Oh, torretta, smettila. Perché non ha effetto? Il boost pack. Ora sto morendo io con questa storia. I cannot wait. Allora, tenuta sportiva, ah, molto sportiva. Un Orion. Ma sì, rivendiamo tutto. Aia. Quanto lo sapete, sono più forte. Ehi, sono ferito gravemente, continuo a perdere salute. E contro un nemico del genere non è il caso. Cavolo, ci sono anche torrette. Andreggia, vieni ad aiutarmi? Ah, mi sono dimenticato che c'è poca gravità. E qua le granate volano. Se le posso lanciare fino alla faccia. Rimbalzano anche troppo per i miei gusti. Oh, ha funzionato su qualcuno però. Wow, in un colpo. Dunque, tu hai... valore 15.000. Almeno per quello mi interessa. Caricatore, munizioni. E basta. Ora, siccome tu eri quello un po' più forte, ti lanciamo. Che c'è qua? Non ti avevo visto. Penso che sia ora di fare un bel volo. Vediamo lassù se c'è qualcosa. E torna giù. Va, ok. Devi star seduto. No, dovevi alzarti. E avevi solo quest'arma, tra l'altro. Ah no, avevi anche questa. Inutile quanto l'altra, per quanto mi riguarda. Bene, siamo arrivati al grande boss. Oh, guarda, c'è il computer. No, non era neanche il più forte. E che cavolo. È forte quell'arma. Ma dai. Ma stai scherzando, è potentissimo. Che dici di morire e basta? Eh? Grazie. Aveva un grande l'incendiario, ma non stavi usando questo, tu stavi usando la microgun. La rivenderò in tuo onore. Ordini contratto. Ah. Vediamo un po' che diceva. Cliente Infinity. Ah, sanno della Rotisite allora. Dottor Kendrick Lane. Sistema Narion. Ho capito, aveva delle istruzioni ben precise. E quelli ne sanno una in più di quello che credevamo. Ah, una cassa di stoccaggio enorme e poi ci mettono due cose. Comunicazioni. Più bonus, insomma, ok. E la clinica consegnata, RYUJIN annullata.
Com'è che nel computer risulta questa deviazione? Non ho capito se sono stati corrotti anche loro o solo costretti. Vabbè, andiamo via. Andiamo via. Sono troppo pesante, ho troppa roba e non posso fare il viaggio rapido. O scarico la merce, ammazzo gli astrali e poi vado via. La tentazione è forte. Allora, qui facciamo così. Bene. Ci siamo quasi. Dove siete, eh? Tanto qui non posso entrare. Se ne sono andati. Una perdita di tempo, insomma. Idioti. Sono già stato in questa clinica, credo. Forse per i fatti miei. O una missione secondaria non importante. O stavo semplicemente esplorando, probabilmente, per i fatti miei, quindi la prima che ho detto. Vediamo un po', perché stavate ricevendo i carichi della RYUJIN, eh? Eh sì, sono proprio stato qui. Quando gli armadietti sono così aperti. Allora, dov'è? You know, if you go out there with no helmet on, this area's off limits, authorized personnel only. What? An outbreak? I haven't heard anything about this. Understood. L'ho persuaso senza usare l'opzione persuadi. Good luck. Dovevo proprio entrare qui dentro. Sean, I don't want to go over this again. I'm tired, all right? Just not today. You can't be okay with this, though, right? You took an oath, and I'd say this is a firm violation. Sentiamo. We got that shipment. Although who knows what Faye expects me to do with it. But maybe approvals really are on the way. Now please, get back to Kai. Make sure his vitals are stable. I don't want to lose him. We'll figure this out. I promise. Fine. But if we lose Kai, that's it. I'm going to SSNN. I don't give a shit about my career McAfee, anymore. chi è? Quello dell'antivirus. You and me both. I'll never get out of this. Perché lo dice a me? Tu qua stai I'm not calpestando. ruining my career over this. Ti è caduto questo. E anche questo, direi. Rubavi. What the fuck? Hey, be careful not to point that thing at me. Taking this job. Oh, ecco il carico. Ruba, sì, sì, è roba This mia. damn contract will be the death of me. Allora, qui c'è il computer. Ma qui c'è proprio il dottore, Excuse me, quindi... but this is a restricted area. You need to leave. Vediamo. E se mentissi? Checking up on us? I feel like we should be the ones checking up on you. What do you want? Of course you do, because daily reports simply aren't good enough. The third group, like the others, failed to take the internal neuroamp, all resulting in death, with the exception of one, Oh, currently wow. comatose. Sean and I are hopeful we'll be able to revive the subject, but until we receive proof of human trial authorization, any fourth group will be refused.
Hanno fatto un bel macello, quindi. Don't act so surprised. Infinity is well aware. In fact, I remind him of those statistics in every report I send, which happens to be daily. The standard response is always, failure is to be expected, but keep pushing forward. Sperimentazione umana non autorizzata, interessante. Well, you'd be the first from Infinity to think so. It's a relief to know they have at least one employee with some sense. Now, anything else I can help you with? Sì. Abbiamo inviato qui per sbaglio un carico che devo recuperare. I was hoping that was a mistake. That will save me the trouble of writing yet another complaint. It's on the table. It's all yours. Grazie. Anything else? No, è tutto. Good. Now if you'll excuse me, work to do. È stato facile. Beh, il tuo computer... per quanto sia curioso, non penso di dover trovare roba in più. In ogni caso. Un altro fallimento, sì, ok. Tizio che è in coma. Bene, bene, bene. Progetto dominio. Eccolo qua. Hanno mentito riguardo alle autorizzazioni, eh? Una serie di metalli, quindi non sapevano neanche loro nei dettagli come costruirlo. Ai ai ai. Ah, questo è ancora furto, vabbè, allora me ne vado. Keep out of my way and I'll keep out of yours. Ancora tutti qui? If you have the Good to see you again. Is that my beautiful shipment? You were right about this one, Masako. Looks like it. This should be more than enough. Now, I shall excuse myself and get to work on finalizing this prototype. So, what did you learn about CM Station RC1? Un bel macello. Lucas must be desperate if he hired them to collect the Rothicite. Were there any survivors? Good. I may not condone murder, but I refuse to have sympathy for indiscriminate killers like Ecliptic. Mi sono solo Especially difeso. after massacring innocents working for us. Now, Ma non ho visto I also corpi. had a report that you were spotted at the clinic. I take it you traced the shipment there? Beh. Dr. Lane. I believe Vina is familiar with his work, specializing in neurosurgery. Were you able to determine what he was doing at the clinic? Direi la prima. Diciamo che praticamente era questa. Human trials? Without even completing his product? Lucas must be insane. Infinity appears to be on an entirely different level of corruption. It cannot be allowed to continue. I'll make sure Yuko's team extracts every bit of information they can from the clinic's database on this. Between hiring Ecliptic and unauthorized human trials, we have enough to take Lucas down for good. Wow. And with the Rothicite secure, it's almost time for us to make our move. Bene, quindi It andiamo. certainly is. And it's also time to inform the rest of the board on the current situation. Head up to the executive floor and speak to Dalton. He has an update for you on the mole's identity. I've called a meeting avevo già and I risolto expect tutto. you to attend. It's time to put the final plan in motion. Ok, ingrediente chiave completata. Good. You're right on time. Thanks to your lack of self-control, I've had quite the mess on my hands.
But, as much as I hate to say it, it did allow us to thoroughly scrub Ularu's computer and find the evidence that justified your actions. Giustifica davvero l'omicidio? Wow. I've briefed Masako and discussed her plans on delivering the news to the board. We've decided to run with the truth. Ularu was the mole, she framed Imogene, and the situation was taken care of. Of course, the public, along with the rest of the corporation, will receive a much different version. Va bene. Il merito, no, nessuno lo deve In that, sapere. we are agreed. Now that you've been briefed, let's attend a meeting. Io agisco nell'ombra. Più o meno. Ho eliminato il clan di Bayou senza nessuna ripercussione. È un po' particolare sto gioco. Oh, ma guarda, mi siedo al tavolo coi grandi capi. E invece mi metto qua. Muoviamoci con questa pagliacciata. We called you all together to discuss a recent security breach. We discovered a mole within the company who leaked vital information about Project Dominion to Infinity Ltd. You've got to be kidding me. Well, judging on the fact that neither Ularu nor Vina are here, I assume it's one of them. Ularu being the more likely candidate. Before you speculate any further, Lyndon is correct. Ularu was discovered to be a mole for Infinity Ltd. Our operative here confirmed it, and the situation was dealt with. E diremo che è successo questo. Ularu framing her own protege. Sounds like something she'd do. Oh, I can't imagine Imogene took that very well. At this point, I'd say Imogene should be lucky she's alive. Assuming she actually is still alive. Enough! Spero. We can discuss the handling later. The pressing situation remains. Lucas Drexler was given vital information on Project Dominion, and we can't allow him to use it. Sta già Vina usando, is questo è il completing problema. the internal neuroamp prototype as we speak. Our operative will receive the implant, infiltrate Infinity Ltd, and obtain any and all research. I have it on good authority. The experimentations they've done to replicate the missing pieces of our work have resulted in fatalities. Mi guardano tutti. Ecco, non scordiamo Botched questo. human trials and murder for hire? You don't bounce back from that. At least not with Infinity's legal team. If I may make a suggestion, Precisiamo. we should give this evidence to David at SSNN. It's the best neutral method of releasing this information to the general public. That'd make my job easier. David it is, then. Masako, the internal neuroamp is ready if you want to send down the candidate. I hope you're ready for this. Sì, andiamo. Good. I can tell Vina is going to enjoy working with you. Vina will be waiting for you in the neuroamp division in R&D. Once you're done, meet me in my office. Be ready to discuss the details of your next assignment. Bene. Andiamo a diventare potentissimi. Vina! Sono qua. State parlando in troppi. Zitta, Andrej. It's good to see you again. Forza, mettiamoci all'opera. Ah, here's my lucky candidate. I hope you're ready to embark on one amazing journey. Sì, assolutamente. Yes, I always love a willing subject. Now, just a few details before we begin. Obviously, we'll be putting you under. I'll be making a small incision in the back of your skull where the internal neuroamp will be fitted. The whole procedure should only take 3 to 4 hours with little to no downtime afterwards, provided DeMarcus got everything entered correctly. Did I not just say I quadruple-checked the numbers? You know I'm just giving you a hard time. Besides, I've got to make sure my patient is reassured.
Assolutamente. Tanto è un personaggio di un videogioco. 5 PhDs between the two of us? 6, but who's counting? All I'm saying is that you're in good hands. Now, Bene. just lie down on the table once you're ready, and we should be Spero good che to go. abbiate fatto molta pratica. Horrible miscalculation, then we will speak again soon. Yeah. Warning. Speriamo. This unit does not possess advanced surgical capabilities. Ok, tranquillo, nessuno ti ha chiesto niente. Mi ricorda un po' in Cyberpunk quando fai le prime operazioni dall'amichetto di V, che non mi ricordo come All si right, chiama. let's get this party started. Well, well, look who's finally up. The operation was a success. Non posso muovermi. Obviously. Once you're able to refocus, let me know how you're doing. Oh, eccolo. Vediamo quali nuove abilità ho. Avanti. Porra. So, how are you feeling? You look good? Alive. Bene. Yep, that's me every morning. But the whole point of this is no visual indication and no adverse side effects. So, sounds like we're on track. Just a couple quick notes before using the internal neuroamp. First, you can only influence one person at a time. And second, the effect is temporary, so be prepared if you use it in a combat situation. Interessante. Great. Proviamolo, Now no? let's test this sucker out. DeMarcus has graciously volunteered for science, he says. Ok, pensavo di provarlo su di te senza il tuo consenso, ma ok. That's the spirit. DeMarcus loves being hands-on and experiencing things on his own. It's probably why he's the second most published scientist here, after me. Just head up the stairs nearby to the observation deck. Non so quanta gioia ci sia nel fare da cavia, neanche a farsi fare l'impianto, ma a subirne gli effetti. Premi F per accedere allo scanner, poi il tasto è manipolazione. Ok, sembra facile. Da qui, diplomazia, istigazione, intimidazione, manipolazione, tutte abilità sociali. Ok, questo non l'avevo mai fatto. Quindi diplomazia, istigazione, intimidazione mi pare di averle viste nei power up, insomma, con le abilità da sbloccare con i punti. Mentre manipolazione suppongo che sia una cosa che ottieni solo con queste e queste. Fatele perché penso che ci si divertirà un bel po' adesso. Posizione del cursore sul bersaglio, ok, l'ha detto prima. Cavolo, se fallisci con un'abilità diventerai immune a tutti i tentativi futuri. Wow. Ho solo manipolazione, 90%, 30 secondi, ecco quanto dura. Che cavolo. Ha iniziato a seguirmi, ok. Gli faccio controllare la porta di sicurezza. Sembra molto divertente questo. Oh, questa non l'avevo vista. E poi devo riusarla. Così. Corre. Bene. As an observer, the effect is quite unnerving. It is hard not to immediately worry about the implications. Oh beh, pare che abbia funzionato. Stai dentro. Oh my god, that was incredible. What was it like?
Wow. How to describe it? 1 minute I was excited about seeing how the experiment would go. The next, I had a brief moment of disorientation and figured I must have lost my train of thought. It felt eerily natural. And yes, I admit it, just as you predicted. I knew it, I knew it, I knew it! I can hardly wait to finish writing up my latest dissertation. And you owe me 100 creds. I'll be keeping myself under constant surveillance now. I'm curious if any other side effects may manifest. Allora, dimmi. So, tell me all about it. How did it feel? Any side effects? No, a parte che era un macello. I'll take that as a no on the side effects. Dai, and Andrea, that già toy non you love so scocciare. much is very powerful. So use it wisely. Yeah, toy is hardly the word I'd use to describe it. It really was fascinating how all I experienced was a moment of disorientation. It's truly remarkable tech. When it comes to your job, you bet it does. Besides, the neuroamp isn't total control. If a subject's morals or beliefs in something are strong enough, we still see points of failure. That being said, it's been interesting to discover the actions our subjects sanction in their own minds. Okay. As much as I'd love to go over the details and potential of this amazing piece of technology I created, Masako wants to see you. It sounds like you have an assignment to complete, and DeMarcus and I have a lot of notes to record. Ok, andiamo. Vediamo, posso costringere anche Andreja? No. We don't get a lot of visitors up here. Non vuole esaminare. Vediamo cosa può fare allora. Niente, non posso più comandarla a fare niente. Ok, posso dirgli di aprire l'armadietto? Bene, grazie. Vai, esamina il pronto soccorso. Qualunque cosa voglia dire. Non ha fatto niente. Tu invece andrai a... No, non si possono esaminare a vicenda. Don't cause any trouble. Don't wander into any restricted areas. Please refrain from Vediamo engaging tu, in siediti. criminal activity. I am programmed for combat. Interessante, quindi se mi devo infiltrare in un posto posso far sedere le persone. Come i cani. Now that you've been outfitted with the internal neuroamp, it's time to put that tech to work. We're sending you into Infinity Ltd. Lucas Drexler is about to learn exactly why you don't steal from RYUJIN Industries. Sì. And wish he shall, every day, while he rots away in prison. All right. Yuko has provided Ha a fatto layout da of Infinity monellino, Ltd. Non va bene. You have two options for this assignment. We'll be providing you with the means for both. Option A, you gain entry through their maintenance access on the roof. Option B, we give you an assigned identity and arrange a meeting for you. Direi la B, tanto Just hope those l'infiltrazione acting non era il mio skills don't get forte. you caught or killed. Now, depending on your preference, you'll either find yourself in the maintenance hallway or the marketing department. From there, you have 3 targets. First, you have Lucas Drexler's computer, located in his office on the executive floor. Second is Faye Sengsavan's computer, in research and development. And third, you need to obtain the prototype they are working on, also in R&D. Ok.
Any mercenary or disgruntled worker can go shoot a place up. You're a RYUJIN operative, so start acting like one. Va bene, va Now, bene. I had Yuko work with Dalton to create a program that you need to run on both Lucas and Faye's computers. I'll let him explain the details. As soon as SSNN exposes Infinity Ltd, all of their data is going to come under intense scrutiny. We only want the public to know about their mercenary hires and unauthorized human trials. Project Dominion itself must remain confidential. This slate holds an overseer program that will gather the evidence we need and purge anything related to RYUJIN and the internal neuroamp. Quindi questa? As far as the public will know, RYUJIN Industries was never involved. It is best to keep the public unaware of such a device. If the media were to draw their own conclusions, I'm certain they'd just create a panic among people. Controlling the narrative is of the utmost importance. Understood. We also want to avoid a body count on this assignment. A murder report will only distract from what we're trying to accomplish here. Which is why I might suggest you leave your associate behind. Di nuovo, quello dimenticano i and posti. lucky for us, Imogen was able to provide some information that may help you while inside. Bene. She's agreed to meet you in New Atlantis, where she can give you the locker key card of a disgruntled R&D employee. It should make your traversal through that department much easier. Bene. Yes. Having her back in the office will help restore some normalcy around here. We're also issuing you an operative suit. Wow. Sfrutterò al meglio quella tuta. I certainly hope you will. So, any final questions before you go? No. Good luck, and be sure to report directly back to me when you return. Bene, va bene. Here's your Non operative spifferò suit, the nulla. overseer program, and your cover identity. Yuko's team has encoded your cover ID card with roof entry and elevator access, so that's your ticket in either way. Your name is Skylar Lumin, head of a small startup company called Lumin Interactive. We trust you can fill in the rest, should more information be needed. Vediamo. Casco operativo, tuta operativa. Sembra una formica, però niente male. Ma come finirà questa storia lo vedremo nel prossimo video.